வெல்கம் டு UMD கிரியேஷன்ஸ். இன்னைக்கு ஹென்னா கிளாஸ் 12ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஃப்ளோரல் ஸ்விஸ். ஸ்விஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சுழற்சின்னு சொல்லுவாங்க. சுழிச்சு விடுவோம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் கர்வ் தான் ஃப்ளோரல் ஸ்விஸ் உடைய பேசிக். அப் டவுன் ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் சைடு எப்படி வேணும்னாலும் ஃப்ளோரல் ஸ்விஸ் வரையலாம். சில எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்க வரைஞ்சு காட்டுறேன். தின்னாவும் வரையலாம், திக்காவும் வரையலாம், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ரெஷர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த கிளாஸில் சந்திக்கலாம்.